ওপেন করলে তো আমারটাই হচ্ছে না, আমি কি একটু কোনোভাবে দেখাতে পারলে ভালো হতো। প্যাকেট টেস্টারটা আনইনস্টল করে আরেকবার ইনস্টল করে দেখেন, এরপরেও যদি না হয় দেন আমাকে বললেন, আই উইল চেক। ওকে ওকে, জি। আচ্ছা, so let's try to solve the problem. So see what's the issue here. It's a real life problem, okay? আপনারা যে প্রবলেমটা আমি দিছি, that's a real life problem. There is an organization called ADL. So ওই অর্গানাইজেশনের এমন ল্যান্স আছে, তারা তাদের নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারটা ঠিক এমন। ওকে, সো তারা এই টপোলজিটাকে ইউজ করে। সো ওই টপোলজিটাকেই আমি ফিজিক্যালি এখানে রিপ্রেজেন্ট করছি। সো আপনাদের এক্সামেও যতগুলো এক্সাম হবে, লাইক স্কিল এক্সাম যেগুলোকে আমরা বলি, সো আপনাদের প্রতিটা মডিউলেই দুইটাই স্কিল এক্সাম হবে। ওকে, সো দুইটা এক্সামের কোশ্চেন ঠিক এইভাবেই আসবে। বাট এখানে যেমন দেখছেন যে টাইম ফরওয়ার্ড কাউন্টিং হচ্ছে, নেক্সট এক্সাম গুলো থেকে টাইম ব্যাকওয়ার্ড কাউন্টিং হবে। দ্যাটস মিন দেয়ার উইল বি ফিক্সড টাইম that I already fixed it for you, 1 hour 15 minutes or 1 hour 30 minutes depending on the problem. প্রবলেমটা যদি হার্ড হয় সময়টা একটু বেশি, ইজি হলে সময়টা একটু কম। সো ওই সময়ের মধ্যে আসলে আপনাকে প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে, আদারওয়াইজ প্যাকেট টেস্ট উইল বি অটোমেটিকলি ক্লোজ। আপনি যদি প্রবলেম সলভ না করতে পারেন, এই সিমুলেশনটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে আবার রিসেট হয়ে যাবে। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল উইথ দ্য টাইম। যেমন এই প্রবলেমটা সলভ করার সময় আপনাদের আসলে টাইম এ কনসার্ন ছিল না, বাট নেক্সট টাইম থেকে ইউ হ্যাভ টু বি কনসিয়াস অ্যাবাউট দ্য টাইম, যে আপনারা কত সময় এটার পিছনে ইনভেস্ট করতেছেন। ওকে, চেষ্টা করবেন যে কোনো ধরনের প্রবলেম উইদিন 1 আওয়ারের মধ্যে ফিনিশ করতে। লাইক আইপি অ্যাড্রেস তো অ্যাটলিস্ট 15 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে ক্যালকুলেশন করতে হবে, এর বেশি 1 মিনিটও নেওয়া যাবে না। সো দ্যাটস, আর তারপর এটাতে তো IPv6 ছিল না, নেক্সট টাইম থেকে IPv6 আসবে। So you have to be very careful. Okay, see the question. The question says that the SM network is a network solution. Yes. স্যার আপনি যে বললেন স্যার, মানে টাইম শেষ হয়ে গেলে স্যার প্যাকেটটা স্যার অটোমেটিক্যালি রিসেট হয়ে যাবে। স্যার এক্সাম টাইমে যদি এরকম হয়, তাহলে স্যার আমি যদি পুরোটা শেষ না করতে পারি, তাহলে স্যার আমি যতটুকু করলাম অতটুকু কি আমার হলো না? তাহলে মানে অতটুকু দেখাতে পারবো না, মানে পুরোটাই শেষ করতে হবে? যেটা মানে প্যাকেট টেস্টার অফ হওয়ার সাথে সাথে আপনার যে তখনকার যে মার্কসটা ওটা অটোমেটিক্যালি কাউন্ট হয়ে যাবে। যদি আপনি তখন 10% পান 10% কাউন্ট হবে, 90% পালে 90% কাউন্ট হবে। ওকে, ও স্যার, জি স্যার, ওকে স্যার, বুঝছি। okay. So see the question. It says that ATM network is a network solution company primarily having two LANs. Then আপনাকে একটা IPv4 অ্যাড্রেস দিয়ে বলছে যে ইউজার ল্যান এর 520টা হোস্ট আছে, where server LAN has 12 hosts. So let me take a what file. Okay. So he will say what is the IPv4 address. This is my IPv4 address, and I have two LANs. One is user LAN, another one is server LAN. So then আমাকে কি বলছে যে IPv4 subnet the given network and assign the first subnet to user LAN while wasting the fewest addresses. Subnet the given network and assign the first subnet. এই নেটওয়ার্কটাকে আমার সাবনেট করতে হবে কার জন্য? ইউজার ল্যানের জন্য। এবং ফার্স্ট সাবনেটটা কাকে অ্যাসাইন করতে হবে? ইউজার ল্যানকে। সো আমি এই নেটওয়ার্কটা সাবনেট করে ফেলি ইউজার ল্যানের জন্য। সো ফর ইউজার ল্যান, হোয়াট ইজ মাই নেটওয়ার্ক প্রিফিক্স? How many host bit do I need? ইউজার ল্যানের জন্য 2 to the power কত? 10. Power 10.
So আমরা যদি তাইলে নেটওয়ার্ক বিটটা ক্যালকুলেশন করি, so the network bit will be, so the network bit will be 32 minus 10 equals to 22. So this is the network prefix for user LAN and for server LAN. Server LAN. For server LAN, I need the host bit. How many host bit do I need for the server LAN? 2 to the power 4 sir 4 4. sir 2 to the power 4 হইলে আমি 12টা অ্যাড্রেসকে আইপি দিতে পারি। Yep. So my network bit is, so my network bit is 32 minus 4 equals to 28. So VLSM solve করার আগে আমাদের প্রথমে সবার আগে এই কাজটাকে solve করে নিতে হবে যে how many network bits do I need for the user LAN and server LAN? I have calculated it. Now আমাকে কি বলছে, subnet the given network and assign the first subnet to user LAN. So এই নেটওয়ার্কটাকে যদি সাবনেট করি 172, then 16, then 2 3 4 5 6 7 8 20 পর্যন্ত যেতে হবে। So 8 8 16, then 17 18 19 20 up to this is my fixed. So those are all my network bits. And কত পর্যন্ত যাব, সার্ভার লাইনের জন্য 22 পর্যন্ত, so up to this. So those are all my host bits. So এটাকে যদি সাবনেট করি আমি, see how many subnets do I get, 1 2 3. So this is 1, this is 1 0, and this is 1 1. So that's the first usable subnet, first subnet. এবং এটা অ্যাসাইন করতে কাকে হবে, ইউজার ল্যানকে। এটা ইউজার ল্যানকে অ্যাসাইন করতে হবে। তো অ্যাড্রেস অ্যাসাইন। সো ইউজার ল্যানের জন্য আমি অ্যাড্রেসটা কত পাইলাম, দিস ইজ দ্য ইউজার ল্যান অ্যাড্রেস। আমরা জানি যে লাস্ট প্রিফিক্সটা থাকে না, অনলি ফার্স্টটা থাকে। সো এটাকে যদি আমি ডেসিমেলে কনভার্ট করি, দেন ইট উইল কনভার্ট টু 0.0/22. Okay, so this is the network address for user LAN. This is the network address for user LAN. Now let's see the server LAN. তারপরে কি বলছে দেখি। So তারপরে কি বলছে, subnet the third usable subnet. Subnet the third usable subnet. So this is the third usable subnet. This is the second. This is the second. And this is the third. This is the third. So কি বলছে, subnet further the third usable subnet and assign the fourth usable subnet to server LAN. Third usable subnet টাকে আবার সাবনেট করা লাগবে, কার জন্য, সার্ভার ল্যানের জন্য। সো সার্ভার ল্যানের জন্য আবার সাবনেট করি। সো দিস ইজ দ্য ফার্দার সাবনেট, ফার্দার সাবনেট। সো ফার্দার সাবনেটে কোনটা করতে হবে, থার্ড ইউজেবল সাবনেটটা। সো এই থার্ড ইউজেবল সাবনেটটাকে বের করে নিয়ে আসলাম। সো লাস্ট প্রিফিক্স উইল বি গন। নাও দোজ অল মাই নেটওয়ার্ক বিটস। সো এটাকে সাবনেট করতে হবে কতর জন্য, সার্ভার ল্যানের জন্য। সার্ভার ল্যান প্রিফিক্স কত, 28। সো 24 25 26 27 28 up to this. So up to this I have to subnet. So এটাকে যদি আমি ফার্দার সাবনেট আবার সাবনেট করি, so this is 1, then this is 1 0, then this is 1 1, then this is 1 0 0. So this is the first subnet. This is the first subnet. Okay, then this is the second subnet. Okay, then this is the third subnet.
third subnet, then this is the fourth subnet, and this is the fifth subnet. আরো সাবনেট আমি চাইলে করতে পারতাম বিকজ এখানে আরো কম্বিনেশন বানানো পসিবল ছিল। সো কোনটাকে আবার ইয়ে করতে বলছে, ফোর্থ সাবনেটটাকে আমার অ্যাসাইন করতে বলছে কার জন্য, আমার সার্ভার ল্যানের জন্য। এই যে সি সাবনেট ফার্দার দ্য থার্ড সাবনেট, সো এই যে থার্ড সাবনেট ছিল এটাকে আমি ফার্দার সাবনেট করলাম কার জন্য, সার্ভার ল্যানের জন্য, এন্ড অ্যাসাইন দ্য ফোর্থ সাবনেট টু সার্ভার ল্যান। সো এই যে ফোর্থ সাবনেট যেটা, এটাকে আমি কার জন্য অ্যাসাইন করব, সার্ভার ল্যান। সো এটাকে আমার ফার্দার সাবনেট করা লাগছে, ফার্দার সাবনেট। সো আমি যদি এখন অ্যাসাইন করি সার্ভার ল্যানের জন্য, so this is my network for server LAN, so last prefix will be gone, all the bits are my network bit now. এটাকে যদি আমি এখন ডেসিমেলে কনভার্ট করি কত হয়, 172.16 8 dot how much is this, কত হয় 32 আর 16 48, I believe this is 48 sir, 48. slash 28. Okay, so this is the network address for server LAN. This is the network address for server LAN. So আমি দুইটা network address পেয়ে গেলাম। This is my VLSM solution, দুইটারই আমি network address পেয়ে গেছি। So now what I have to do, let me now what I have to do, I have to see what's next. So see তারপরে কি বলছে, IPv4 gateway for both the user and server LAN should use the last usable IP address of the corresponding subnet. That's mean আমাদের তো একটা গেটওয়ে অ্যাড্রেস প্রয়োজন হয়, আমরা কি জানি প্রতিটা ল্যানের একটা গেটওয়ে অ্যাড্রেস থাকে। সো এখানে যেহেতু দুইটা ল্যান আছে, ইউজার ল্যান এবং সার্ভার ল্যান, সো দুইজনেরই একটা মিনিমাম গেটওয়ে অ্যাড্রেস আছে। সো গেটওয়ে অ্যাড্রেসটা কি হবে, ওই করসপন্ডিং সাবনেটের লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেসটা। দ্যাটস মিন এই নেটওয়ার্কের লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেসটা হবে হচ্ছে এই ইউজার ল্যান এবং সার্ভার ল্যানের গেটওয়ে। সো আমরা যদি লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেসটা বের করি, সো লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেস, তার জন্য আমাদের ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা বের করা লাগবে। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইজিয়েস্ট মেথড টু ক্যালকুলেট দ্য লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেস। সো লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেসটা যদি বের করি, সো দিস ইজ দ্য নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, সো দোজ অল উইল বি 1 those all will 1. So এটাকে যদি আমি ডেসিমেলে কনভার্ট করি, how much is this, 172.16 then 3.255. so this is the broadcast address, this is the broadcast address. So what is the last usable address, so last usable address is 172.16 3.254. so this is the last usable address for my user LAN. Last usable address for user LAN. Now we have to calculate the last usable address for server LAN also. So last usable address for server LAN, last usable address for last usable address, so this is the address. so এটাকে যদি আমরা লিখি, so those all will be 1. so how much is this, 63, isn't it? এটা কি 63 হয়? Okay, Yes, sir. so
একে যদি আমি লিখি তাহলে কত হয় 172.16 this is 8.63 so this is the broadcast address so the last usable address is 172.16 8.62 this is my last usable address so it will be the gateway address so আমরা একটু পরে ইনফরমেশন গুলো সব একত্রিত লিখব তারপরে দেখেন কি বলছে assign the first usable IP address of the corresponding subnet to user PC1 user PC1 এর জন্য এই যে এখানে user PC1 আছে this is the user PC1 এই পিসির টা একটা IP অ্যাড্রেস দেওয়া লাগবে সো user PC1 এর জন্য ফার্স্ট ইউজেবল অ্যাড্রেসটাকে অ্যাসাইন করতে বলছে কোন সাবনেটের করসপন্ডিং সাবনেটের ইউজার PC1 কোন সাবনেটের ইউজার ল্যানের সো ইউজার ল্যানের ফার্স্ট ইউজেবল অ্যাড্রেসটা কাকে দিতে হবে ইউজার PC1 কে সো দিস ইজ মাই ইউজার ল্যান সো ফার্স্ট ইউজেবল address which is 172.16.0.1 if I am not making any mistake this is the 0.1 তারপরে কি বলছে দেখি assign the 260 IP address of the corresponding subnet to user PC2 user PC2 কে 260 নম্বর IP address দিতে হবে তো তাহলে 260 নম্বর IP address কত 260 number usable IP address which is 172.16.1.4 isn't it if I not making any mistake this is the 216 IP address okay যেটা আমরা ওই যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ক্যালকুলেশন করার সময় আমরা এগুলা পড়ছি কিভাবে এগুলাকে ক্যালকুলেশন করতে হয় ওকে তারপরে assign the first usable IP address of the corresponding subnet to www.salsabil.net and second usable IP address of the corresponding subnet to DNS and TFTP server that's mean একে দিতে হবে ফার্স্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস এবং একে দিতে হবে সেকেন্ড ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস সার্ভার ল্যানের সো এটার ফার্স্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস কত ফার্স্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস which is 172.16.8.49 and second usable IP address is 172.16.8.50 so এটা দিব আমরা কাকে ওই salsabil.net সার্ভার কে এটা দিব কাকে TFTP কে so see this is the gateway address this is the host IP this is the gateway address this is the host IP আমাদের আর কি ইনফরমেশন লাগবে আর একটা ইনফরমেশন লাগবে which is subnet mask তো /22 এর জন্য subnet mask কত so the subnet mask how much 255 255 252 /22 এর জন্য বিকজ প্রথম 22টা বিট 1 হবে বাকিগুলো সব 0 and /28 এর জন্য সাবনেট মাস্ক কত শেষে শুধু 240 255.240 /28 এর জন্য সাবনেট মাস্ক ওকে সো সি আমাদের সব আইপি অ্যাড্রেস গুলা ক্যালকুলেশন করা শেষ so now what to do now we have to assign the IP addresses to the corresponding host এখন প্রতিটা হোস্টকে আমার আইপি অ্যাড্রেস গুলো দিয়ে দিতে হবে এখন আমি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা শুরু করি তো আমি এটাকে একটু মিনিমাইজ করে রাখি এটাকেও একটু মিনিমাইজ করে রাখি আমরা জাস্ট এই পার্সেন্টেজটা একটু দেখবো যে আইপি অ্যাড্রেস দিলে কিভাবে পার্সেন্টেজটা বাড়ে আমরা তো জানি কাকে কোন আইপি অ্যাড্রেস দিতে হবে সো PC1 কে দিব এই ল্যানের ফার্স্ট ইউজেবলটা PC1 ডেস্কটপ আইপি
PC1 এর IP address কত? This is the PC1 IP address. So 172.16.0.1. See, 1% বাড়ছে আমার। আচ্ছা, তারপরে কি সাবনেট মাস্ক which is 255.255.252.0. Again 3% বেড়ে গেছে। Default gateway which is 172.16.3.254. 5% বেড়ে গেছে। বাড়তেছে, তার মানে কি আমার প্রবলেম সলভ হচ্ছে, আমি ভুল করতেছি না। So that's another tricks. Okay. PC1 এর দেওয়া শেষ। DNS এর আমরা এখন কোনো ইনফরমেশন জানি না, সো আমরা দিব না। আমরা DNS নিয়ে এখনো কিছু শিখি না, এটা আমরা পরে দেখবো। ওকে, বাদ। ওকে, PC2. Let's go to PC2 desktop IP address. Okay, PC2 এর কোনটা? 160 নম্বরটা which is 172.16.1.4. Okay, then subnet mask which is 255.255.252.0. Again বাড়তেছে, 9% হয়ে গেছে। Then a default gateway which is 172.16.3.254. Again বাড়ছে, 11% হয়ে গেছে। So PC2 এর IP address দেওয়া শেষ। Now এই সার্ভারের IP address দিব। So এই যে সার্ভারে গেলাম, then desktop, then IP address. So server 1 এর IP address is the first usable IP address which is 172.16.8.49. So বাড়ছে। Then the subnet mask is 255.255.255.240. Again বাড়ছে। Default gateway is 172.16.8.62. Again বাড়ছে। That means everything is right. Okay, then DNS. So the IP address of the DNS server is 172.16.8.50. Then the subnet mask is 255.255.255.240. And then the default gateway is 172.16.8.62. Sorry, 62. So বাড়ছে। So see, সব IP address গুলা কমপ্লিট করলে around 25% পর্যন্ত হবে, যেহেতু আমরা DNS টা বাদ রাখছি এই জন্য একটু বাড়িনি, বাট যতটুকু আমরা শিখছি ততটুকু কমপ্লিট করলেই আমাদের 22% পর্যন্ত সলভ হয়ে যায়। So we are done with the device IP. আমরা সব ডিভাইসের IP কনফিগার করে ফেলছি। Now what we have to do, we have to now follow the next step. So আমাদের এতদূর কাজ করা শেষ। Now the configuration. See, configuration এ কি বলছে? Configure the router hostname SM. So router এর hostname টা চেঞ্জ করতে বলছে। So I have to access the router. So আমরা জানি যে রাউটারকে আমরা হয় এখানে ডাইরেক্ট ক্লিক করে অ্যাক্সেস করতে পারি from the CLI, or what we can do, we can add, এখানে কানেকশন লক করা, we can also add a console cable from any devices, any host devices to access the router. Okay, so যেহেতু এখানে কনসোল বন্ধ করা, so আমরা ডাইরেক্ট রাউটার থেকে অ্যাক্সেস করি। So I have accessed the router. So this is the router user execution mode. From user execution mode, we can go to privilege mode by typing enable, or also we can type shortly like en. আমরা ফুল নামটা না লিখে শর্ট ফর্ম ইউজ করেও কাজ করতে পারি, লাইক en, enable এর প্রথম তিনটা ওয়ার্ড enum দিয়ে যদি আমি এন্টার দিই, I can access the privilege mode. Okay, so I can also type the short form, তারপরে কি configure terminal লিখে আমরা, so আমরা এখানে লিখতে পারি কি config t, t stands for terminal, config t. So এই শর্ট ফর্ম গুলা কতটুকু শর্ট বা কোনো নির্দিষ্ট রুলস আছে কিনা, there are no fixed rules for using the short forms. এটা আসলে যে শর্ট ফর্মটা প্র্যাকটিস করে যত বেশি অভ্যস্ত হয় তার জন্য সেটাই বেস্ট। এটার কোনো ফিক্সড এমন রুলস নাই যে কনফিগ টি দিয়ে এটা হবে, আমি কনফিগ টি দিয়েও লিখতে পারতাম, কনফিগ টি আর দিয়েও লিখতে পারতাম। ওকে, সো देयर इज নো ফিক্সড রুলস। সো এটা আসলে আপনাদের যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন শর্ট ফর্মস গুলো তত বেশি চলে আসবে। ওকে, আচ্ছা, সো কনফিগারেশন টার্মিনাল থেকে আই ক্যান চেঞ্জ দ্য হোস্ট নেম। সো হোস্ট নেম আমার কি দিতে হবে? এসএম। সো লেটস মি চেঞ্জ দ্য হোস্ট নেম। সো হোস্ট নেম এসএম দিলাম, পার্সেন্টেজ বাড়ছে সি, 22 ছিল 24 হইছে। সো হোস্ট নেম চেঞ্জ হইলো। তারপরে কি বলছে দেখেন, protect device configuration from unauthorized access with the encrypted password. Set the password to ENPA $word. ডিভাইস কনফিগারেশন কে প্রোটেক্ট করতে হবে ফ্রম আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস।
কি টাইপের পাসওয়ার্ড দিয়ে? ইনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড দিয়ে, এবং পাসওয়ার্ডের ভ্যালুটা কি হবে সেটাও বলে দিছে। সো ডিভাইস কনফিগারেশন ফাইল আমরা কোথা থেকে দেখতে পারি? ফ্রম প্রিভিলেজ মোড। সো এই প্রিভিলেজ মোডকে প্রোটেক্ট করতে হবে আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস থেকে একটা ইনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড দিয়ে। তাহলে কি কমান্ড আমরা ইউজ করব? enable secret key password ENPA $sign world. I'm done. See আমার আবার পার্সেন্টেজ বাড়ছে, দ্যাটস মিন এটা হইছে। সো আমার এই লাইনের কাজ শেষ। নাও দ্য নেক্সট লাইন, secure all the ways to access the router, set the password SMPA $sign world. Secure all the ways to access the router. So router access করার কয়টা ওয়ে আছে আমরা জানি? দুইটা ওয়ে। One is line console, another one is line V2I. So এই দুইটা ওয়ে আমার সিকিউর করতে বলতেছে। কি দিয়ে? পাসওয়ার্ড দিয়ে। কি টাইপের পাসওয়ার্ড? SMPA $sign world পাসওয়ার্ডটা দিয়ে। সো আমরা করে ফেলি। সো line console 0, then password which is SMPA $sign world, then login. Remember login না দিলে পাসওয়ার্ডটা কাজ করবে না। সো login, then exit. সো লাইন কনসোল প্রোটেক্ট করে দিলাম। নাও লাইন V2I প্রোটেক্ট করব। লাইন V2I 0 to 4, then password SMPA $sign world, then login, then exit. I'm done with the passwords. তারপর see what say, prevent all the password from being viewed in clear text in device configuration file. সবগুলা পাসওয়ার্ড যাতে ক্লিয়ার টেক্সটে না দেখা যায় এই জন্য আমাকে একটা এনক্রিপশন মেথড অ্যাপ্লাই করতে বলতেছে। সো আমরা কি জানি? ডিভাইসের সব পাসওয়ার্ড ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট থেকে এনক্রিপ্ট করে দেওয়ার একটা কমান্ড আছে, which is that সার্ভিস পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন। সার্ভিস পাসওয়ার্ড এনক্রিপশন এই কমান্ডটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা ডিভাইসের সব পাসওয়ার্ড ক্লিয়ার টেক্সট থেকে ভিউ করার জন্য আমরা বন্ধ করে দিতে পারি। রিমেম্বার আমরা লাস্ট ক্লাসে শিখছি, but the last class note, this is the last class notes, okay? So এই যে to protect all the ways to access the router, this is the ways. এই যে to encrypt all the passwords, this is the command service password encryption, যেটা আমরা এই যে এখানে অ্যাপ্লাই করলাম। So then enter, আমার এই লাইনের কাজ শেষ। তারপরে সি কি বলছে? set IP domain name to sm.net, একটা IP domain name দিতে বলছে। সো দিয়ে দি IP domain name, কি নাম দিতে বলছে? sm.net, sm.net দিয়ে দিলাম ডোমেইন নেম একটা। ওকে, তারপরে কি বলছে দেখেন, কনফিগার SSH version 2, use the value 1024 for encryption key strength, set timeout to 60 seconds and limited authentication registers to 5. একটা SSH কনফিগার করতে বলতেছে ভার্সন 2 এর জন্য। এখানে ইনক্রিপশন স্ট্রেংথ কি ইউজ করতে বলছে? 1024 বিটের। তো আমরা SSH কনফিগার করার জন্য আমরা কি জানি? আমাদের তিনটা জিনিস ম্যাগনেটরি। One is the domain name, another one is the encryption key strength, which we know that the crypto key, remember SSH configuration এর জন্য we need the domain name, we need the crypto key, and we need the user database. Then we can configure the SSH. Then we can fix the SSH parameters. So this is the steps to configure SSH. Okay, so let me follow the steps. So I already configured the domain name, so now I will configure the crypto key. So crypto key generate RSA. So see আমার কিন্তু কোনো কমান্ড আসলে মুখস্থ নাই, আমি কি করতেছি একটা করে অ্যালফাবেট লিখতেছি। I use tab to generate the full command. আমি কিন্তু পুরো ফুল টাইপ করতেছি না। ওকে, সো ইউ নিড টু প্র্যাকটিস দিস, এটা প্র্যাকটিস করতে করতে আসবে। ওকে, সো ক্রিপ্টো কি জেনারেট আরএসএ, দেন এন্টার। এখন আমার কাছে চাইতেছে যে কত বিটের চাও তুমি, কত বিট দাও? 1024 বিটের চাই, দেন এন্টার। আমার ক্রিপ্টো কি জেনারেট হয়ে গেল।
সো এখন আমি কি করতে পারি, এসএসএইচ ভার্সন, এসএসএইচ টাইম আউট এবং এসএসএইচ অথেন্টিকেশন ফিক্স করতে পারি। তার আগে আমি চাইলে ইউজার ডেটাবেসও করতে পারি। সো আমি যদি চাই আমি সিকোয়েন্স করতে পারি, আমি যদি চাই আমি সিকোয়েন্স বাদেও করতে পারি, বাট সবগুলা স্টেপস থাকা লাগবে, আদারওয়াইজ এসএসএইচ কাজ করবে না। সো আমি একটু সিকোয়েন্সটাই ফলো করি। আমি আগে ইউজার ডেটাবেসটা ক্রিয়েট করি। সো ইউজার নেম, সো সি এখানে আবার কি বলছে, ক্রিয়েট অ্যান ইউজার হ্যাভিং ইউজার নেম অ্যাডমিন এন্ড এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড অ্যাডমিন $. কনফিগার ইউজার অথেন্টিকেশন ফর ইনবাউন্ড ম্যানেজমেন্ট কানেকশন। ওকে, সো কি দিলাম, ইউজার নেম কি দিতে বলছে আমার, অ্যাডমিন, সো অ্যাডমিন এন্ড পাসওয়ার্ড, পাসওয়ার্ড কি পাসওয়ার্ড দিতে হবে আমার, অ্যাডমিন $, পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম। এখন আমি আই ক্যান কনফিগার দ্য এসএসএইচ। সো এসএসএইচ কনফিগার করতে হলে আমাকে কোন লাইনে করতে হয়, কনসোল অর ভিটিইউআই, ভিটিইউআই। সো লাইন ভিটিইউআই 0 to 4, দেন ট্রান্সপোর্ট ইনপুট এসএসএইচ। ট্রান্সপোর্ট ইনপুট বাই ডিফল্ট থাকে টেলনেটে, এটাকে চেঞ্জ করে কিসে দিতে হয়, এসএসএইচ এ। সো এই যে ট্রান্সপোর্ট ইনপুট এসএসএইচ, I am done with this. Then login local, otherwise SSIs will not work. So login local, I am done with this and exit. এখন কি SSIs এর এই যে প্যারামিটারস গুলো বলছে, configure SSIs version 2, time limit and authentication, এগুলো ফিক্সড করি। So IP SSIs version 2, IP SSIs timeout 60 সেকেন্ড, এই ভ্যালুটা সবসময় সেকেন্ডে কাউন্ট হয়, রিমেম্বার, and IP SSH authentication is 5. So I'm done with this. So আমি এই দুইটা লাইন একসাথে করে ফেললাম। SSH কনফিগার করলাম ভার্সন 2 এর জন্য, ক্রিপ্টো কি জেনারেট করলাম 1024 বিটের, টাইম আউট ফিক্সড করলাম, অথেন্টিকেশন দিলাম, ইউজার নেম অ্যাড করলাম, পাসওয়ার্ড অ্যাড করলাম, ইনবাউন্ড ম্যানেজমেন্ট কানেকশন অ্যাড করলাম by using the login local. So I'm done with this. Okay, now what I have to do, yes, স্যার এই যে লাস্টে ইনম্যান ম্যানেজমেন্ট কানেকশন, এটা বলতে কি যে লাইন ভিটিইউআই 0 থেকে 4 আর হচ্ছে আপনার টাইম আউটের এটা ইনবাউন্ড ম্যানেজমেন্ট কানেকশন মানে যে আপনার এই ডাটাবেসটা বাদে অন্য কেউ যাতে লগইন না করতে পারে, এটার বাংলা অর্থ এটা দাঁড়ায়। তো এই যে লগইন লোকালটা দিয়ে আমরা কি বোঝাইলাম, যে এই ডেটাবেসটা বাদে, যে ডেটাবেসটা আমরা ক্রিয়েট করছি, এই ডেটাবেসটা বাদে অন্য কেউ আর লগইন করতে পারবে না। আমরা 0 দেইনি আর কি, শুধু যে 4 দিছি 0 to 4, হ্যাঁ। ওকে, হুম। তারপরে কি বলছে, কনফিগার দ্য 2 গিগাবিট ইথারনেট ইন্টারফেস ইউজিং দ্য IPv4 ভ্যালুজ ইউ ক্যালকুলেটেড। সো আমরা IPv4 এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করে রাখছি। ইউজার ডেসক্রিপশন, ইউজ ডেসক্রিপশন ফর বোথ ইন্টারফেস, দুইটা ইন্টারফেসের জন্য আমার ডেসক্রিপশন ইউজ করতে বলছে। সেট ইন্টারফেস ডেসক্রিপশন টু ইউজার ল্যান এন্ড সার্ভার ল্যান রেসপেক্টিভলি। সো ইউজার ল্যানের জন্য আমার ডেসক্রিপশন দিতে হবে ইউজার ল্যান, এবং সার্ভার ল্যানের জন্য আমার ডেসক্রিপশন দিতে হবে সার্ভার ল্যান। সো লেটস সি, so those are the interface values that we have calculated. Last usable address, which is the gateway address, and the last usable address of this. So interface ki amra ekটু দেখে আসি। So one is Z0/0, another one is Z0/1. Z0/0 তে connected ke user LAN, Z0/1 এ connected ke server LAN. Okay, so let us configure this. So interface, so interface is short from int, okay, Z0/0, clear. Then কি করব, IP address, so IP add, ফুল আমি লিখলাম না, অ্যাড্রেসটা পুরাটা লিখলাম না, কি লিখলাম, প্রথম তিনটা ওয়ার্ড IP add। কোন আইপিটা অ্যাড করব, ইউজার ল্যানের গেটওয়ে, ইউজার ল্যানের গেটওয়ে কোনটা, লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেস which is this, সেটা অ্যাড করি 172.16.3.254 স্পেস the subnet mask. What is the subnet mask? This is the subnet mask 255.255.255.255.252.0. This is the subnet mask. And description, description কি, user LAN, which is user LAN. এখানে দেখেন ডেসক্রিপশনটা বলে দিছে, see, description is written here, the user LAN.
So you have to give the description userland. So I'm done. Now I have to check that interface is off or on. So the interface is off, so I have to turn it on. So how I can turn it on? By configuring no shutdown. No shutdown. The interface is active now. See, I am already 77%. Okay. So our active interface done. Now I have to go and configure the other interface. So interface Z0/1, then IP address 172.168.62. I believe so. This is the IP address. Let me check. Yes, 8.62, and the subnet mask is 255.255.255.240. This is the subnet mask. I have added this. Then description. What is the description? Description is server LAN. So description server LAN. Server LAN. I have added the description. Now I have to active the interface. No shutdown. So I have active the interface. The interface is up now. So I am done with this. Okay. No exit. Okay. Now what it says that backup the running configuration of the router to TFTP server. Use default file name. আমার যে রাউটারের রানিং কনফিগারেশন আছে তার মানে আমি যে এখন কনফিগারেশনটা করলাম দিস ইজ কল্ড দ্য রানিং কনফিগারেশন সো যে রানিং কনফিগারেশনটা আছে এটা আমাকে ব্যাকআপ করতে হবে কোথায় এই টিএফটিপি সার্ভারে কি টাইপের ফাইল নেম দিয়ে ডিফল্ট ফাইল নেম দিয়ে সো সি হাউ ক্যান উই ব্যাকআপ সো ব্যাকআপ করার জন্য আমরা কি জানি আমাদেরকে প্রিভিলেজ মোডে গিয়ে কনফিগারেশন গুলোকে ব্যাকআপ করতে হয় সো উই হ্যাভ টু গো টু প্রিভিলেজ মোড সো এক্সিট সো ব্যাকআপ করার জন্য কমান্ডটা কি কপি running config to tftp copy running config to tftp তারপরে কি বলতেছে দেখেন address or name of the remote host যে tftp সার্ভারের অ্যাড্রেস কত this is the tftp server address so which is 172.16.8.50 so I have entered তারপরে কি বলছে destination file name by default কি sm/config এখানে কি ইউজ করতে বলছে ডিফল্ট টাইপ সো আমি জাস্ট এখানে enter দিব so writing the running configuration writing done I am also done see আমার এখানে আর কোনো কনফিগারেশন এখানে আমাকে করতে বলছে করতে বলিনি বাট I have completed only 86% now কিছু টেস্টিং করতে বলছে কি কি টেস্টিং বলতেছে আমরা একটু দেখি at the end of the configuration you should able to remotely log into router using SSH কনফিগারেশনের শেষে আমি রাউটারে রিমোটলি লগইন করতে পারবো ইউজিং SSH সো আমরা একটু দেখি এই টেস্টিংটা সাকসেসফুল হয় কিনা সো ধরেন আমরা এই পিসি থেকে রিমোটলি লগইন করতে চাই রাউটারে ইউজিং SSH সো লেট আস ট্রাই সো কমান্ড প্রম্পট SSH-l/username স্পেস যেই গেটওয়ে দিয়ে ঢুকতে চাই কোন গেটওয়ে দিয়ে ঢুকতে চাই ইউজার ল্যানের গেটওয়ে দিয়ে So user line gateway কত 172.16.3.254 then enter it requires my password which is admin $. So আমি ঢুকতে সক্ষম SSH দিয়ে so আমার ফার্স্ট টেস্টিংটা সাকসেসফুল now the second testing what it says you should be able to browse www.salsaville.net using the web browser from a user PC so user PC web browser আছে So see this is the web browser এই ওয়েব ব্রাউজার থেকে আমি salsaville.net এই অ্যাড্রেসটাকে ব্রাউজ করতে পারবো let us try so ব্রাউজ করার আগে আমরা একটু দেখি যে আমরা ওই অ্যাড্রেসটাকে পিং করে পাই কিনা মানে কমিউনিকেশন করতে পারি কিনা so ওই অ্যাড্রেসটার আইপি কত 172.168.49 so দেখি 8.49 এ পাই কিনা 8.9 যদি পাই এবং ওটা যদি সার্ভার হয় তাহলে আমরা অবশ্যই ব্রাউজ করতে পারবো সো পাচ্ছে সো ইটস রাইট আচ্ছা সো লেট আস ট্রাই নাও আচ্ছা www.salsaville.net আমরা এই যে ওয়েব ব্রাউজারে এসেছি ওয়েব ব্রাউজারে এসে ইউআরএল এ লিখছি দেন গো হোস্ট নেম রিসলভ আনরিসলভ
পাচ্ছে না। আচ্ছা, ভালো কথা, পাচ্ছে না। এখন আমরা আইপি দিয়ে ব্রাউজ করি তো দেখি পাই কিনা। 172.168.49, আরে আইপি দিয়ে তো পাচ্ছে। সো কি বুঝতেছি আমরা, যে আইপি দিয়ে পাচ্ছে বাট নেম দিয়ে পাচ্ছে না। সো হোয়াটস দ্য ইস্যু? দ্য ইস্যু ইজ অন দ্য ডোমেইন নেম। আমরা তো স্যার So, sm.net দিছি। sm.net তো রাউটারের অ্যাড্রেস। ওকে, এখানে সার্ভারের, এই সার্ভারটাকে ব্রাউজ করতে বলছে, salsabil.net। দিস ইজ দ্য সার্ভার। এটা হইতেছে ধরেন গুগল সার্ভার। আমরা কি করি, গুগলে গিয়ে কি লিখি, www.google.com, তাই না? ওকে, so what is actually the DNS server? First we have to know this. The DNS is called the domain name server. Domain name server এটা এমন একটা সার্ভার যে আইপি অ্যাড্রেসের এগেনস্টে ইউআরএল গুলাকে লিখে রাখে, মানে ডোমেইন নেম গুলাকে লিখে রাখে। ধরেন salsabil.net এর আইপি অ্যাড্রেসটা কত, which is 172.168.49, this is the IP address. So এই আইপি অ্যাড্রেসের এগেনস্টে কোনো ডোমেইন নেম নাই। লাইক অনেকটা এমন ভাবে বলতে পারেন যে আপনার ফোনের কন্টাক্ট বুক, আপনার ফোনে যে নাম্বারটা সেভ আছে সেই নাম্বারটা থেকে যখন ফোন আসে বা আপনি যখন সেই নাম্বারটাকে ফোন দেন, আপনার ফোনে কিন্তু ওই নামটা পপ আপ হয়। ধরেন আপনার ফোনে রহিম নামে একটা নাম্বার সেভ আছে, ইউ ওয়ান্ট টু কল রহিম, তো আপনি কি করবেন, রহিমের নাম্বার লিখে টাইপ করে তাকে ফোন দিবেন, নাকি আপনার কন্টাক্ট বুকে গিয়ে রহিম নামটার উপরে ফোন দিবেন? অবভিয়াসলি ইউ উইল কল অন দ্য রহিম নেম, বাট এই যে কলটা দিলেন রহিমকে, ফোনটা কি আসলে ওই নামের এগেনস্টে গেল, অথবা ওই নামের সাথে যে নাম্বারটা সেভ ছিল সেই নাম্বারের এগেনস্টে গেল? অবভিয়াসলি নাম্বারের এগেনস্টে। So in the internet world there is nothing in domain name. Domain name বলতে আসলে কোনো কিছু নাই। আপনি যদি লেখেন যে google.com এবং এই google.com-টার এই আইপির এগেনস্টে যদি google.com এই কথাটা কোথাও সেভ না থাকে, তাহলে আপনি সারাদিন google.com লিখলেও আপনি google.com নামে কোনো কিছু পাবেন না। বিকজ আপনার কন্টাক্ট বুকে তো এই নামটার এগেনস্টে কোনো নাম্বার সেভ নেই, গুগল নামে কোনো নাম্বার সেভ নেই। তো আপনি যদি সারাদিন আপনি গুগলে ফোন দেন, ফোন তো যাবে না, কারণ গুগল নামে কোনো নাম্বার তো আপনার কন্টাক্ট লিস্টে নাই। সো ইউ হ্যাভ টু the contact list first. So same for this issue. To browse any domain name, there must be a domain name server which is tagged to your internet. See my network, I don't know if I can show you. My Ethernet is locked. Let's see my Wi-Fi is connected or not. It's getting the IP address from DHCP virtual host. So see, preferable DNS server. There is an option called preferable DNS server. That's mean আপনার domain name server কত। আপনি যদি এই domain name সার্ভারে কোনো IP address না দেন, আপনি সারাদিন যদি google.com লিখে ব্রাউজ করেন, it will not go. কারণ কি, আপনার ডোমেন নেমে কোনো ইনফরমেশন নাই, ও জানে না আপনার কন্টাক্ট বুক কোনটা। এই জন্য দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কনফিগার দ্য ডোমেন নেম সার্ভার অলসো, মানে আপনার নেটওয়ার্ককে কন্টাক্ট বুক কোনটা ওর এটা চিনাই দিতে হবে। সো আমাদের কন্টাক্ট বুক এখানে কোনটা, দিস ইজ দ্য কন্টাক্ট বুক ডিএনএস সার্ভার, সো ইউ হ্যাভ টু গো টু দিস সার্ভার। সো সার্ভারের আন্ডারে অনেকগুলা সার্ভিসেস আছে, তার মধ্যে একটা সার্ভিসেস আছে, সার্ভিসেস, সি সার্ভিসেস। So server under we have to go to under services. So service under see there is a service called DNS service. DNS service. So we have to go to DNS service. So see the DNS service is turned off here. So we have to turn it on. And see there is no record in the DNS database. So we have to put the record on here. So what is the record? The name, resource record, the name. নাম কি, আমাদের নাম কি, www.salsabil.net. This is the name. What is the address of against this name? What is the address? 172.168.49, isn't it? Yes. Is it the address? Yes, it's the address. So this is the address. So then add. So see there is a record.
www.salsabil.net. A record which is IP address is 172.168.89. এখন যদি আমি আমার পিসি কে বলি যে ping www.salsabil.net, it will ping because সে কি জানে যে এই অ্যাড্রেসটা তার ডিএনএস এ সেভ আছে। এখন কথা হইতেছে যে এই পিসির গুলার কি কোনো ডিএনএস আছে? ডিএনএস ইজ 0। তো এই পিসি কে কি বলতে হবে যে তোমার কন্টাক্ট বুক কে, দিস ইজ দা কন্টাক্ট বুক, এর আইপি অ্যাড্রেস কত, এর আইপি অ্যাড্রেস কত, 172.168.50, this is the IP address of this DNS. Okay, so এই যে অ্যাড করলাম। দেন এর কন্টাক্ট বুক কি, সেম 172.168.50, এর কন্টাক্ট বুক এটা সেম। দেন এর কন্টাক্ট বুক কি, salsabil.net এর সেম 172.168.50, এটার তো কন্টাক্ট বুক একটাই, সো এই যে কন্টাক্ট বুক সেম। এখন যদি আমি এখানে গিয়ে ডিএনএস এর তার কোনো কন্টাক্ট বুক লাগতেছে না, কারণ ও তো নিজেই একটা কন্টাক্ট বুক, ওর আবার কি কন্টাক্ট বুক থাকবে। তো এখন যদি আমি পিসি তে গিয়ে আমি যদি ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে I browse www.salsabil.net and hit enter, bingo, I got the page. So আমার second task successful. So good luck. I'm done within 48 minutes with all the lectures and I have completed 96%. So এই প্রবলেমটা যদি ঠিকমতো সলভ করা যায়, it will definitely come to 96%. 4% কোথায় জানি একটু এরর আছে। So এই প্রবলেমটা লক করা, আমি আবার এটার পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি। So I cannot remember the password. এবং এটার পাসওয়ার্ড কোনোভাবে রিকভারিও করা যায় না, দ্যাটস ওয়াই আই ক্যান নট সলভ দিস 4%, বাট ইট ডাজন্ট ম্যাটার। এই প্রবলেমের যত স্টেপস আই হ্যাভ সলভ ইট। সো ইজ দিস ক্লিয়ার? স্যার আমি হচ্ছে ওই ডিএনএস যেখানে কনফিগার করেছিলাম, হোস্ট এন্ট্রি দিয়েছিলাম, ওখানে .net এর পরিবর্তে .com দিয়েছিলাম। তো এখন যখন আবার কারেক্ট করে দিলাম .net, তো 94% আসছে আর কি এখন। সো সি দ্যাটস ইওর মিস্টেক। আপনি আপনার নাম ধরেন মিস্টার রহিম, আপনাকে যদি এখন লেখা হয় মিস্টার করিম বলে সবাই ডাকে, তাহলে তো আপনি নিশ্চয়ই উত্তর নেবেন না, কারণ আপনার নাম তো মিস্টার রহিম। So that's why you have to be very careful when you are configuring the network, because network এ একটা বিট চেঞ্জ হওয়া মানে ওর পরিচয় চেঞ্জ হয়ে যাওয়া। Okay, so I am exporting the log and give you the solution. So SM, sorry, where is my mouse? SM কার করার কোনো কোশ্চেন এটাতে? বলেন, কোশ্চেন থাকলে বলেন। পোর্টে যে আমরা যে আইপিটা দিছি, এটা কি সব সময় স্যার ইউজেবল আইপির মানে লাস্ট আইপিটা দেওয়া লাগবে রাউটারের ভিতরে? অবশ্যই না, না সবসময় লাস্ট আইপি কেন দেওয়া লাগবে? যেটা কোশ্চেনে বলবে সেটা দিবেন। কোশ্চেনে কি বলছিল, ইন্টারফেসে কি বলছে, এই যে গিগাবিট ইন্টারফেস, দ্য আইপি ভ্যালু দ্যাট ইউ হ্যাভ ক্যালকুলেটেড, ওই আইপি অ্যাড্রেসটা দিতে হবে যেটা আমরা ক্যালকুলেট করছি। এবং এখানে কি বলছে, গেটওয়েতে লাস্ট ইউজেবল আইপিটা দিতে। এই জন্য এখন যদি এখানে বলতো যে গেটওয়েতে 10 নম্বর ইউজেবল আইপিটা দাও, 10 নম্বরটা দিতাম। বোঝা গেছে স্যার? ইয়েস, ওইটার মধ্যে স্যার কোশ্চেনে একটা স্টেপ ছিল যে ব্যাকআপ দ্য ইউজেবল আইপি। ইয়া, ব্যাকআপের স্টেপটা যদি স্যার আরেকবার একটু যদি দেখানো যেত স্যার। এই যে এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে কপি রানিং কনফিগারেশন টিএফটিপি দেওয়ার পর আপনার কাছে আইপি অ্যাড্রেস যাবে। টিএফটিপি এর আইপি অ্যাড্রেস কত আমরা ক্যালকুলেশন করছি, আরে এই যে টিএফটিপি এর আইপি অ্যাড্রেস আমরা ক্যালকুলেশন করছি, দিস ইজ দ্য টিএফটিপি আইপি অ্যাড্রেস। এই অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবেন। নেম চাবে যে নাম কি নামে সেভ করতে চান,
সো ডিফল্ট নেম চাইলে কোনো নামই দেওয়া লাগবে না, জাস্ট হিট ইন্টার দিবেন, শেষ খেলা। ওকে, সো আই হোপ ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। সো এটা তো আসলে একটা গেমের মতো, আপনারা যেমন পিসি গেম বা মোবাইল গেমস খেলেন না, সো আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে স্টুডেন্টদের জন্য একটা গেমের মতো। ইউ হ্যাভ টু সলভ, ইউ ক্যান সি হাউ মাচ ইউ ক্যান সলভ। ওকে, সো টেক ইট অ্যাজ এ গেম, নট অ্যাজ এ পড়াশোনা, তাহলে ইট উইল ফিল ভেরি বোর। ওকে, গেমের মতো নিবেন, 80% পাবেন, শেষ। So, আমি সলিউশনটা এখনই আপলোড করে দিচ্ছি এবং আপনাদের জন্য প্রবলেমস আমি আরো বানিয়ে রাখছি আজকে। তো আপনারা এখন আমাকে সলভ করে দেখাবেন। Okay, now your turn to show me how much you can solve in the game. So everything is available on your files. The SM solve, the basic configuration, all the VLSM steps. Now I will give you a solution with problem with IPv6. না, এটা কঠিন হয়ে যায় আপনাদের জন্য। সেটা দেখেই তো ভয় লাগতেছে স্যার। আরে না, এগুলা খুবই সহজ। This one is perfect. এটা কি জানি ছিল, এটাতে কি রিভার্স টাইম দিয়ে দিব? আপনারা কি চান রিভার্স টাইম? না স্যার, না স্যার, এখনই না স্যার। তাহলে আরো একটা সুযোগ দিলাম, কিন্তু রিভার্স টাইম কিন্তু আমি দিয়ে দিব এর পরে। So CCNA 1 SM, CCNA 1 SM, solve it. I have already uploaded. Download it and solve it. And আমাকে সাবমিট করবেন, আমি সাবমিট করার জন্য এখনই পোর্টাল ওপেন করে দিচ্ছি। So আজকের ক্লাসটা রেকর্ড করার দরকার নাই, so I have turn off.